hello guys. லைவ் கட் ஆகிடுச்சு நடுப்புறேன் படிச்சுட்ருக்கேன். கெமிஸ்ட்ரி புக்கில் படிக்கலான்னு பார்த்தேன். படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இது காட்டாயிர முடியல அவங்களுக்கு. இன்னும் ஒன் நோட்டில் வந்து வெப்கேம் இல்லை, அதனால் வந்து நான் படிக்கிறேன் அப்படியே லைவ் படிச்சு. ஓகே, இந்த லெசன் முடிச்சுட்டு நான் திருப்பி யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் லாஸ்ட் லைவ் வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு, காலையிலே போட்டது. அதை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணணும். அதை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணிட்டு அப்படியே மோஷன் இன்னபிளைன் போய் மோஷன் இன்னபிளைன் படிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் நைட்டுக்குள்ளே ஒரு 7க்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ முடியுமோ முடிச்சுட்டு தென் அப்படியே நம்ம இதுக்கு போகலாம். ஃபிசிக்ஸு பாட்டனி வந்து ஆல்ரெடி 12th படித்தது. ஜுவாலஜி போகணும். ஜுவாலஜி வந்து ஒரு 1.5 hour to 2 hour படிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து இப்போது இது முடிச்சிடுறேன். பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் 74 பேஜ் நம்பர். மைக் சவுண்ட் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே செக் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே ஆரம்பிப்போம். ஓகே, கேட்குது. அப்படியே ஓரமாச்சிட்டு டேப் ஓரமாச்சிட்டு நான் ஆரம்பிக்கிறேன். அப்படியே ஷார்ட்ஸ் நோட்ஸ் எழுதிக்கிறேன். இந்த ஷார்ட் நோட்ஸை வந்து அப்படியே இதில் கேப்சர் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், இதெல்லாம் அழைச்சிடலாம். இதை அப்படியே பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனாக மாற்றிக்கலாம். பீரியாடிக் classification. Okay, first படிப்போம். We know that the elements are the most basic of all types of matter. In 1800 only 31 elements are known. Okay, நம்ம அதை எழுதிக்கலாம். 1800 ஐயோ ஜூம் அவுட் பண்ணுமா? ஓகே, 1800ல் 31 எலமெண்ட்ஸ் தான் தெரியும். தென் அப்படியே படிப்போம். ஒன்ஸ் வருவோம். 1865ல் த நம்பர் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைடு எலமெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் தென் 63. டபுள்ட் ஆயிருக்கு 65 இயர்ஸில். 63 elements doubled. ஓகே, அட் ப்ரெசண்ட் 118 எலமெண்ட்ஸுன்னு நம்ம பீரியடிக் இதில். ஆனால் வந்து அட் ப்ரெசண்ட் வந்து இந்த புக்கு அடித்தப்பன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரெசண்ட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம். ப்ரெசண்ட் 114 elements. Okay, unknown. Synthesis new elements or continuing with a such large number of elements is very difficult to study individually. The chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. To ease out this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Not only that, it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further studies. Genesis of periodic classification. Classification of elements into groups and develop periodic and periodic table are consequence of systematizing
the knowledge gained by a number of scientists through their observations and experiments. The German chemist Dobreiner in early 1800 first considered the idea of trends of properties of elements. By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 elements. In each case, notice the middle element of each triad has atomic weight about half between the atomic weights of the other two. Also the properties of middle others. ஓகே, நம்ம வந்து டொப்ரீனரோட லா ஆஃப் ட்ரையட்ஸ் எழுதிடலாம். டொப்ரீனர் லா ஆஃப் ட்ரையட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எவ்ரி ஈச் எலமெண்ட் in every in 3 set of elements எழுதலாம். ஏன்னா வந்து எவ்ரி இல்லை, in 3 set of elements middle element had and weight about average weight ன்னு சொல்லிக்கலாம், about halfway between the, அதாவது halfway between the other 2 elements. halfway between the other 2 elements. இதில் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எழுதிடலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம், குளோரின், புரோமின், அயோடின். இதில் என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிறேன். லித்தியம் வந்து 7, சோடியம் வந்து 23, இது வந்து 39, பொட்டாசியம். இப்போ நம்ம லித்தியமையும் பொட்டாசியமையும் ஆட் பண்ணணும். 39 + 7 வந்து 46 டிவைடட் பை 2 = 23. அதாவது ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி லித்தியம் ப்ளஸ் K/2 which is equal to 39 + 7/2 which is equal to 23 equal to sodium. இதுதான் டொப்ரெய்னர் சொன்ன ட்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகலாம். நான் வந்து டீச் பண்ணல, நான் படிக்கிறத அப்படியே சத்தமாக படிக்கிறேன் அவ்வளோதான். ஏன்னா என்னால் வந்து புக்கை வந்து காட்ட முடியல கேமராவில், அப்படியே படிச்சுட்டே போக வேண்டியதான். அலெக்சாண்டர் நியூலாண்ட்ஸ் in 1865. Newland's law of activation வந்து he arranged the element in increasing order in their atomic weight and noticed that every 8th element had a property similar to the first element. The relationship just like every 8 note first octaves of music, sari gama pada nisa. Okay. Newland's law of activation seemed to be true only into elements calcium, 20 elements. Okay. Although his idea is not widely accepted at that time of his work, later awarded Davy Medal, Royal Society, London. Newland's law of octaves எழுதிடலாம். Newland's law of octaves என்ன எழுதியிருக்கானுங்கன்னா, every 8th
element, eighth element, every eighth element resembles every eighth element resembles the properties of first element. ஓகே, இதோட ட்ராபேக் வந்து only applicable up to calcium 20 elements. ஓகே, அப்பா தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன். Only few elements was dismissed. Huh? Saturday? ஒரு நிமிஷம் கைஸ் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க, ஒரே செகண்ட். ட்ராபேக்ஸ் எழுதியாச்சு. work only few elements it has dismissed as coincident. The next report of atomic weights, cylindrical table distribution chemist. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து அட்டாமிக் வெயிட்டை வச்சு ATWT, இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெண்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிள். The periodic law as we know it's today owes its development of Russian chemist Dmitry Mendeleev and German chemist Lothar Meyer working independently. Both chemists in 1869 proposed that arranging element in increasing order of their atomic weight appears physical and chemical properties at regular level. Lothar Meyer physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point against the atomic weight and obtained a periodic repeated pattern. Unlike Newlands, Lothar Meyer observed a change in length of repeating pattern. By 1868, Lothar Meyer had developed a table of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, calcium. ஓகே, அவர் ஒரு டேபிள் நியூலன்ஸ் ஆக்டேவ்ஸ் வந்து ஒரு டேபிள், அதே மாதிரி வந்து லோதர் மேயர் வந்து வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கார். ஓகே,
இப்போ இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து மெண்டலிவ் பீரியாடிக் டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி. எலமெண்ட்ஸ் ஓகே. ஒக்க நிமிஷம் காய்ஸ், இந்த இதை மட்டும் எடுத்து சவுண்டு கேட்கலான்னு பார்த்துக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் நான் கத்திருக்கேன், கேட்கல என்னன்னு தெரியல. சவுண்டு மட்டும் கேட்குதான்னு பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபேன் சவுண்ட் அதிகமாக கேட்குது. ஓகே, அதை நிறுத்திடுறேன். அப்போ தான் கொஞ்சமாக சவுண்டு கேட்கலாம். அப்படியே நிறுத்திட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேன்னு நினைக்கிறப்போ அட்லீஸ்ட் ஒரு 5:30 நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் முடிச்சிட்டோன்னா மிச்சதெல்லாம் வந்து அப்படியே படிக்கலாம். நம்ம ஷெட்யூலை பார்த்துக்கலாம். அப்படியே ஷெட்யூலில் ஒரு டைம் பார்த்துக்கிட்டா ஓகேவா இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் அப்படியே ஒரே நிமிஷம் ஷெட்யூலில் பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் மோஷன் இன் பிளேன். இப்போ வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகேவா, பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வேறு வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங். ஓகே, chemical bonding, redox reactions, some basic concepts of chemistry. Okay, redox reactions, chemical bonding full முடிக்கணும். redox reactions, some basic concepts of chemistry. Okay, இது வந்து biological classification, human reproduction. இது ஆல்ரெடி ஒன்று படித்தாச்சு, 2 படித்தாச்சு. முடிச்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது ஹைலைட் பண்ணி வச்சிடறேன். மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனும் முடிச்சாச்சு. ஏன்னா இதெல்லாம் 2 நாள் முன்னாடி தான் படித்தேன். இது அப்படியே ஒரு தடவை லைட்டாக திருப்பி பார்த்துக்கிட்டா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும். அனிமல் கிங்டம், இன்வெர்டிபிரேட்டா, கார்டேட்டா. ஓகே, கார்டேட்டா இன்வெர்டிபிரேட்டா படிக்கணும். பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்னி ஜுவாலஜி முடிஞ்சிடும் இந்த 2 டெஸ்ட்டுக்கு. தென் வந்து நம்ம டைரெக்டாக இதுக்கு போயிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இன்றைக்கி முடிச்சிடலாம். இப்போ கரெக்டாக இருக்க வாய்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கிறேன். இன்றைக்கி பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ், தென் இது முடிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். அதுதான் நம்ம ஷெட்யூல் படி போயிருக்காங்க. பட் வந்து நான் முடிக்க வேணான்னு தெரில. ஐ திங்க் ஒரு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆஃப் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ், தென் இது முடிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம். அதுதான் நம்ம ஓகே பரவாயில்ல, சவுண்டு ஓகே, ஓரளவு கேட்குது. சார்ஜர் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கெமிஸ்ட்ரி, நியூலான்ஸ் லா ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ், 20 எலமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கணும்? ஓகே,
Elements that closely resembles the modern periodic homework work was not published until after the birth of Dmitri Mendel. Scientists have is generally credited the development of the modern periodic table. Okay, while Dobrynir initiated the study of periodic relations, Mendel, who responsible for publishing the law for the first time. Okay, Mendel எழுதிடலாம். Mendeleev periodic table. The properties of elements are the properties of elements are periodic functions of their atomic weight. Okay, atomic weight or atomic mass, GHT. Okay, Mendeleev arranged the elements in horizontal rows and vertical columns in a table increasing atomic weight. Okay, increasing atomic weight. Mendeleev arranged elements in horizontal increasing atomic weight where the similar each properties occupied the same vertical column or group. Mendeleev system classifying elements was more elaborate than that of Lothar-Meyer. He fully recognized the significance of periodicity and used a broader range of physical and chemical properties to classify the elements. In particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and properties of the compounds formed by elements. He realized that some of the elements did not fit with this scheme of classification. In order to atomic weight was strictly followed. He ignored the order of atomic weights, thinking that measurement might be incorrect and placed elements with similar properties together. Iodine lower atomic weight than tellurium. Limiting. Okay, சில இடத்துல வந்து தப்பாக வந்துச்சு அந்த இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் வெயிட். ஸோ அதை வந்து மாற்றி வச்சார். இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் வெயிட்டில் வந்து அயோடின் வந்து லிமிட்டேஷன் எழுதிக்கலாம். ஓகே, மெண்டலீவ் லிமிட்டேஷன் அது மட்டும் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எழுதிடுறேன். Mendeleev arranged elements in increasing atomic weights. அவ்வளோதான். அவர் இன்க்ரீஸிங் அட்டாமிக் வெயிட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணார். லிமிட்டேஷன்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸில் வந்து he
placed some elements irrespective with atomic weight. Based on similar properties together. Considering similar properties. In example 3 இருக்கு. அதில் வந்து நம்ம வந்து அப்படியே படிச்சுட்டு போகலாம். Iodine lower atomic weight than tellurium was placed along with fluorine. ஃப்ளூரினோட இதில் ஹாலோஜன்ஸில் வந்து அயோடின் ஃபிட் ஆனதுனால வந்து அயோடின் அங்கே செட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து டெலூரியமை வந்து ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் செட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு டெலூரியமை ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் செட் பண்ணியிருக்காரு. Fluorine, chlorine, bromine because of similar properties. Okay, at same keeping the arranging the element on the similar properties in the same group. He proposed that some elements were still undiscovered and left several gaps in the table. For example, both gallium and germanium were unknown at that time. Mendeleev published a periodic table. He left the gap under the aluminum and gap under silicon and called as Ica aluminum and Ica silicon, which means அந்த இக்கா அலுமினியம்க்கு முன்னாடி வர்றது அண்ட் இக்கா சிலிக்கானுக்கு முன்னாடி வர்றது என்ன, அவருக்கு அந்த பேர் தெரியாததுனால அதை வந்து இக்கா அலுமினியம் இக்கா சிலிக்கான் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்காரு. ஓகே, புரியுது. இக்கா அலுமினியம் வந்து கேலியம், இக்கா சிலிக்கான் வந்து ஜெர்மானியம். இதுக்கு வந்து ஒரு கோட் வேர்டு எழுதலாம். ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கோடு. அதுக்கு முன்னாடி அயோடின் எழுதிடலாம். ப்ளூ கலர் அயோடின் is placed after tellurium spelling tellurium is on similar with fluorine, chlorine and bromine. Tellurium atomic weight 127.6. Iodine atomic weight 126.9. கிட்டத்தட்ட ஒரு 0.7 தான் அதோட டெலூரியமோட அட்டாமிக் வெயிட். பட் வந்து அவர் வந்து அப்படி பண்ணியிருக்காரு. இன்னொரு பாயிண்ட் நம்ம எழுதிடலாம். லிமிட்டேஷன்ஸ் முடிஞ்சு. ஓகே, Mendeleev left some gaps for future elements.
and named that silicon and aluminum. Silicon, aluminum, aluminum, silicon எழுதணுமா? ஓகே, ஆமாம், அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வருது. சிலிக்கான் எழுதிடலாங்க. சிலிக்கான் அலுமினியம். அலுமினியம்னா கேலியம். நம்ம அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய வேர்ட் ஏஎல். அலுமினியம் கேலியம். அலுமினியமுக்கு கீழே உள்ள வேர்டை அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அலுமினியம் சிலிக்கான் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. லேட்டர் அது கேலியம், தென் கேலியம் ஜெர்மானியம்னு வந்திருக்கு. சிலிக்கானுக்கும் ஜெர்மானியமுக்கும் இந்த வேர்டு வரல. நம்ம அதனால என்ன பண்ணலாம்? கோட் வேர்ட். ஒரே வேர்டு என்ன இருக்குது? சிலிக்கானுக்கும் ஜெர்மானியமுக்கும் ஐ தான் இருக்குது. சில்ஜர். நம்ம அலுமினியமும் கேலியமும் நான் வச்சுக்கிட்டா சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஏஎல்லும் கேலியமுக்கு உள்ள ஏஎல்லும் நம்ம நான் வச்சுக்கோம். ஓகே, இது கொஸ்டினில் கேட்பாங்க மேபி. And described some of their general physical properties. These elements were discovered later. Some properties predicted Mendeleev. These elements and those found experimentally are listed in the boundless quantitative predictions on the eventual success the periodic table published in Mendeleev periodic table published in 1905. இதில் அவரோட பீரியாடிக் டேபிள் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பார்த்துக்கலாம், தப்பில்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் ஆன் டு மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். Law of the present from the periodic table. Modern periodic table. Developed this periodic table. Chemists know nothing about internal structure of atom. However, beginning of 20th century witnessed the profound developments in theories and subatomic particles. 1913, English physicist Henry Moseley observed regularities X-ray spectra. A plot root V, where V is a frequency X-rays emitted against atomic number Z, gave straight line and not the plot atomic mass. Hence, thereby the atomic number என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ நம்ம மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் ஹெட்டிங் கொடுத்துடலாம். மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் மோடம்னு எழுதியிருக்கேன். modern periodic table
was therefore this known in modern periodic table can be stated as the physical and chemical properties of the elements or the periodic the physical and chemical properties or the periodic element physical and properties of the element physical and properties of the element or periodic function of their atomic number. Atomic number. Okay. Renewed interest in inorganic like actinium, protactinium and found in pitch blende and the ore of uranium. It is stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into a present with the creation of artificially produced short-lived elements. You may recall that atomic number is equal to the nuclear charge. Number of protons, number of electrons is a neutral atom. Easy to visualize the significance of quantum numbers and the electronic configuration in periodic of elements. In fact, it is now recognized that periodic law is essentially the consequence of periodic variations in electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical properties of elements and their compounds. Numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some forms emphasize chemical reactions and valence, whereas others stress the electronic configuration. Modern version. என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐயோ இது ஒரு ஆகுது A modern version, the so-called long-form periodic table of the elements, is most convenient and widely horizontal rows are called periods, vertical rows are called groups. Elements having similar outer electronic configuration in their atoms. Vertical group similar okay correct. Outer electronic configuration 1s1 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 ஒரே குரூப்பு. அதே மாதிரி vertical columns according to the recommendation of IUPAC, the group are remembered from 1 to 18. Group வந்து 1 to 18 இருக்கு, period வந்து 1 to 7 இருக்கு. ஓகே 7 periods. The periodic corresponds the highest principal quantum number n of the period. First period contains two elements. Principal quantum number வந்து 2 8 8 18 18 32. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 8 2 8 2 8 8 18 18 32
2, 8, 8, 18, 32. 2, 8, 8, 18. வாய்ஸ் கரெக்டாக கேட்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டேன். ஓகே. 2, 8, 8, 18, 32. Nomenclature of 32 elements. The sixth period would have theoretically maximum 32 elements in the form of periodic table. Of both 6th and 7th period, lanthanides or actinoids are placed in separate panel of the bottom. Okay. லாந்தனைட்ஸ் லாந்தனமும் ஆக்டினமும் தனியாக கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ஓகே. 2 இருக்குது. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இருக்குது. அதேமாதிரி 8, 1, 2, 3, 4, 5, 18 இருக்குது. 18 இருக்குது. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17 plus 14, 17, 32, 32. ஓகே, ரெண்டுமே 32. Nomenclature of element with atomic number. The naming of the more than 100. Okay. The naming of the has been traditionally privilege of the discover IUPAC. In recent year, this has led to controversy. The element very high atomic number unstable that only 1 minute quantities. Sometimes only few atoms of there are obtained. Their synthesis characters therefore A square high. Okay. Nilunbin triquad pent hexaptact hyen. ஓகே, இது வந்து ஆல்ரெடி படிச்சுக்கலாம். நில்னா வந்து 0, உன்னுனா 1, பை வந்து 2, ட்ரை வந்து 3, குவாட் வந்து 4, பென்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 5, ஹெக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 6, ஹெப்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 7, ஆக்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 8, என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 9. நம்ம வந்து ஆல்கேன்ஸில் வந்து நோனேன் அப்படின்னு படிப்போம். பட் வந்து இங்கே 9 வந்து என்னு. ஃபஸ்ட்டு வந்து மீத் அப்படின்னு படிப்போம். மீத்தேன் அப்படின்னு 1க்கு வந்து இங்கே வந்து மீத்தேன் பதிலாக 1. ஓகே, அதை தவிர மிச்செல்லாம் கரெக்ட். பை, ட்ரை, குவாடு, பென்ட், ஹெக்ஸெப்ட், செப்ட். ஓகே, இப்போ வந்து உன்னில் உன்னியம், அதாவது 101, அது வந்து உன்னில் உன்னியம். அஃபிஷியல் நேம் மெண்டலீவியம். 101 வந்து மெண்டலீவியம், 102 நோபலியம், 103 லாரன்சியம், 104 ருத்தர்ஃபோர்டியம், 105 டப்னியம், சீபார்கியம், போரியம், அசியம், மீட்ரியம். ஓகே, லிவர்மோனியம், டெனசியம், ஆக்னசியம். டார்மன் ஸ்டேடியம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உன்னில் உண்டியம் பார்க்கலாம். உன்னில் உன்னியம், எண்ணில் எண்ணியம். சூப்பர். 101 உன் வந்து 1, நில் வந்து 0, உன்னியம் வந்து அந்த ஐயூஎம் லாஸ்ட்டில் சேர்க்கணும். ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சிடலாம். காஸ்ட்லி எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் லேபர் சச் ஒர்க்ஸ் ஆர் கேரிட் அவுட் வித் வேர்ட் only some laboratories in some worlds before collecting reliable data. Both American and Soviet scientists claimed credit for the Chem and Rutherfordium, whereas Soviet Kurchatovium. புரியுது.
அதாவது ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. இந்த ரஷ்யா, சோவியத் யூனியன் ரஷ்யாவும் தென் அமெரிக்காவும். அமெரிக்காவில் ரூத்தர்ஃபோர்டு தான் வந்து 104 எலமெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சுன்னு சண்டை போட்டார். தென் வந்து இதில் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து கொர்ச்சட்டோவியம் யாரோ குர்ச்சாட்டோ அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சுன்னு சண்டை போட்டிருக்காரு. அதனால் வந்து 104க்கு வந்து 2 பேர் வச்சுட்டாங்க. ஒன்று வந்து ரூத்தர்ஃபோர்டியம், இன்னொன்று வந்து குர்ச்சட்டோவியம். ஆனால் வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரூத்தர்ஃபோர்டியம். ஸோ நம்ம ரூத்தர்ஃபோர்டியமே எழுதுவோம். which make the atomic number IUM is added to the IUPAC names. Elements Z above 100 are shown. above 100 18. நம்ம வந்து ஒரு ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் 3 நம்பர் எழுதி பார்க்கலாம். ஐயோ பென்சிலை காணுமே, எங்கடா போச்சு பென்சில்? ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் என்ன எழுதுவோம்? 115 107 119 104. இது 3த்துக்கு எழுதலாம். இருங்க ஒரு நிமிஷம். எழுதுனா 18க்கு எழுதலாம், தப்பு இல்லை. பட் வந்து 1 பென்டியம் 1 செப்டியம் 1 எண்ணியம் 1 குவாடியம் 1 பென்டியம் 1 பென்டியம் கரெக்டு. 1 செப்டியம் 1 செப்டியம் கரெக்டு. 1 எண்ணியம் 1 எண்ணியம். ஓ 119 இல்லையா? சாரி கைஸ், 119 ஒன்று இல்லவே இல்லையா? ஆமாங்க, இருக்கிறதே 118 எலமெண்ட்டுன்னு நான் தான் சொன்னேன். இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? 112 எழுதலாமா? 1 பையம் 1 பையம்னா இருக்கும் பேர் 1 பியம். 1 உம்பியம் உம்பியம் உன்பியம். சி ஓகே கரெக்டாக இருக்கு. 1 உன்பியம் கரெக்டு. 1 செப்டியம் 1 குவாடியம். ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு 5 6 வரலும் படிக்கலாம். சரி 10 படித்து வச்சுப்போம். ஃபஸ்ட்டு மெண்டலீவியம் 101 மெண்டலீவியம் 102 நோபலியம் 103 லாரன்சியம். ஃபஸ்ட்டு 3 ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேரே வச்சுருக்காங்க 101க்கு மெண்டலீவியம். ரெண்டாவது வந்து அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சு நோபலியம். மூணாவது வந்து லாரன்சியம். நாலாவது வந்து அந்த சண்டைப்பட்ட எலமெண்ட் பேர் வந்து நம்ம வந்து ரூத்தர்ஃபோர்டியம். குர்ச்சட்டோவியம் ரூத்தர்ஃபோர்டியம்னு இருக்குது. நம்ம ரூத்தர்ஃபோர்டியம் தான் நான் வச்சுக்கிறோம். ரூத்தர்ஃபோர்டியம் 104. 105 வந்து காசு டப்னியம் டப்னியம். ஓகே 106 வந்து ரூதர் சீபாரியம். 107 வந்து போரியம் ஹாசியம் மீட்டென்னியம். ஓகே புரிஞ்சு. ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணல, லாஸ்ட்டு 3 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்.
116 வந்து லிவர்மோனியம், டெனசைன், ஆக்னசான். அவ்வளோதான். அப்படி எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம். 101 மெண்டிலிவியம், 102 நோபலியம், 103 லாரன்சியம், 104 லாரன்சியம் ரூதர்ஃபோர்டியம், 105 டப்னியம், 106 சீபார்கியம், 107 வந்து இது போரியம், போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சனால அது போரியம். அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு 2-3 கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 116 லிவர்மோனியம், 117 டெனசைன், 118 ஆக்னசான், 1 தளிச்சிருவோமா? நல்லா இல்லை, ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கு இதை தூக்கி கொஞ்சம் மேலே போட்டுடலாம். அச்சோ ஒவ்வொரு ரொம்ப பயங்கரமான ஆளாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். இன்னும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 இத்தனை இருக்கு. படிக்கலாம் வந்து. This the element first gets a temporary name with a symbol consisting of 3 letters, later permanent name and a symbol. Okay, தண்ணி குடிச்சிக்கலாம். தண்ணி குடிச்சிட்டு தாகமாக இருந்துச்சுன்ட்டு. Symbol consisting of 3 letters, later permanent name and a symbol are given by a vote of AUPAC representatives from each country. The permanent name might reflect the country in which the element was discovered or pay tribute to a notable scientist. As of now, elements with atomic number up to 118 have been discovered. Official names are இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக கேட்டிருக்காங்க. ஹைப்போத்தட்டிக்கலாக ஒரு கொஷின் வந்து என்சிஆர்டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, வாட் வுட் பி த ஐயூபேக் நேம் ஆஃப் த சிம்பிள் ஆஃப் த எலமெண்ட் வித் அட்டாமிக் நம்பர் 120 கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவங்க வந்து நம்ம 119 ஒன்று இல்லாத எலமெண்ட் ஒன்று எழுதணும்ல, இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத எலமெண்ட், அதே மாதிரி 120 கேட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து 120க்கு சும்மா எழுதுவோம். 1/1,000,000ன்னு வரும். 1/1,000,000
நில்லியம். ஓகே, 1 நில்லியம். நெக்ஸ்ட் போகலாம். அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து யூபிஎன். Elements configuration of elements and the periodic table. In the preceding unit, we have learnt the electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Defines the main energy level. known. ஒரே நிமிஷம், இந்த 2, 8, 18, 18, 32 வந்து ஒரு சைடில் எழுதி வச்சுக்கலாம். எங்கேயாச்சும் QN போட்டுறேன். QN 2 இப்படி எழுதலாம். வெர்டிக்கல் எழுதுனா நல்லாயிருக்கும். வெர்டிக்கல் இடம் இல்லை. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ஓகே. Next போகலாம். We have also studied that filling of electrons into a different subshells, also referred to as orbital. In an atom, the distribution of electrons into an orbital of an atom is called electronic configuration. An element's location in the periodic table reflects the quantum number of the last orbital filled. In this section, we will observe a direct connection between electronic configuration of the elements, the long form of periodic table. Electronic configuration. The periodic table indicates the value of n for the outermost valence shells. In other words, successive periodic in the periodic table is associated with the filling of the next higher principle. Okay. Be readily the number of orbitals. இங்கே வந்து செல், ஒரு ஷெல்லில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகுது அதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இது நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா. SPDF அந்த கான்ஃபிகரேஷன். S வந்து 2 வரும், P வந்து 3 வரும், D வந்து 5 வரும். ஷெல்லு நான் சொல்கிறது வந்து ஷெல்லு. ஒரு ஷெல்லில் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வருமா. எஸ்ஸில் அப்போ டோட்டலாக 2 எலக்ட்ரான்ஸ் பண்ணலாம். 3ல் வந்து 6 எலக்ட்ரான்ஸு, Pயில் வந்து, Dயில் வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸு, Fயில் வந்து 14 எலக்ட்ரான்ஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட், ஆமாம். அப்படியே அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் SPDF GHIன்னு. பட் வந்து நமக்கு வந்து F4 இருக்குது. ஓகே, அதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் 2s ஆர்பிட்டால். ஃபஸ்ட்டு 1s, 2s, 2p, அடுத்து 3s, 3p, 4s, 4p, அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸில் வந்து 3D 4s2 4s 3D 4s 3Dன்னு இருக்கும் டிரான்சிஷன் சீரீஸில். டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் வந்து ஸ்காண்டியம் டு ஜிங்க், ஸ்காண்டியம், டைட்டானியம், வெனடியம், குரோமியம், மேங்கனீஸ், அயன், கோபால்ட், நிக்கல், காப்பர், ஜிங்க். எப்போ இந்த ஸ்காண்டியம்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஒரு 10 தடவை ஃபுல்லாக சொல்லிட்டா எப்பயுமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஸ்காண்டியம். இது டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்டோட டேபிள். வித் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் 4 கிரிப்டான், n is equal to 5 வித் ருபீடியம். ஓகே, அதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபில் பண்ணுறது அதுதான் இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்னர் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் வந்து 4F வரலும் போகுது. லேந்தனைட் சீரீஸ். அப்படியே அடுத்தது மூவ் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி பாக்ஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. How would you justify the presence of 18 elements in the 5th period of the periodic table? 18 elements in the 5th period. 5th period என்னது? 4th, 5th. தண்ணி குட்டி. Fifth period of 18 elements. 5th period. Okay.
பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கலாம். 18 elements in 5th period. ஆமாம், 18 elements. நடுப்புற வந்து இட்ரியம் ஜிர்கானியம்லேருந்து கேட்னியம் வரலும் வரும். n is equal to 5. 5 வந்து NL அந்த கான்ஃபிகரேஷனா 0 1 2 3. L is equal to n minus 1 is equal to L. ஆமாம். The order in which energy the available. ஆமாங்க, இது வேறு பார்க்கணும்ல. நோட்ஸ் இருக்குது, எடுத்துகிட்டு வரேன். n வந்து 5னா L வந்து n minus 1 தான் L. Total number of orbitals available or the maximum number of the electron that we accommodate 18. இதில் படிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம இதை படித்து சைமல்டேனியஸாக நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இருங்க கைஸ், நம்ம போய் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ட்ரான்சிஷன் பிளாக் டி பிளாக்கு எஸ், அந்த சைடு ரைட் சைடு ஃபுல் ரைட் சைடு பி, நடுப்புற டி, கீழே எஃப். எஸ்பிடிஎஃப். இந்த இது சவுண்டை போட்டு போகிறோம், அப்போ தான் வந்து இது நிற்கும், நான் நிற்காது. நான் போய் நம்ம நோட்ஸை தூக்கிட்டு வந்துடுறேன், அப்போ தான் நல்லா இருக்கும்.
10 minutes 10 minutes கிட்ட ஆயிடுச்சு. 10-15 minutes கிட்ட நோட்ஸ் இந்த சவுண்ட் வேறு இதை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ அந்த சைடு ஒரு நிமிஷம் இந்த நோட்ஸை மட்டும் கையில் எடுத்துக்கிறேன். நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த நோட்ஸ் வச்சா டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் அதை முடிச்சுட்டு இதுக்கு போகலாம் டேரெக்டாக. அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரோட நோட்ஸு, கெமிக்கல் பாண்டிங் நோட்ஸும் கையில் வச்சுருக்கேன். ரெண்டுத்தையும் முடிச்சிடலாம். கிருட்டுன்னு அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக இதுக்கு போயிடலாம். ஒரே நிமிஷம் இது போய்ட்டு இதை மட்டும் அந்த நோட்ஸை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு literally BTS அதெல்லாம் मतलब एनिमी तगड़े टकराने वाले हैं साइड से फ्यूल पीछे गाड़ी है बेटा काय गाड़ी पर पे यार साथ की टीम उड़ की टिप पो யூசி போனஸ் கிடைக்க போகுது. சோ கேரளா கன்சல்டேஷன் கேம் நான் கைஸ் நீங்க கூட நான் பார்க்க போறீங்க. நம்ம பிஜிஎம் அடுத்த வர வெர்ஷன் 3.1 அப்டேட்ல ஏகப்பட்ட ஈவென்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வர போறாங்க. அந்த ஈவென்ட்ல ஃப்ரீயா மெட்டீரியல் எவ்வளவு ஃபிராக்மென்ட் ஏஜ் கரன்சி சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தர போறாங்க. ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா 60 யூசி பே பண்ணி 1200 யூசி யார் லைக் போட்டது? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரே வெயிலா இருக்கு காலங்காத்தால. லைக் கிருஷ்ணா ஹாய் ப்ரோ. சிவ சங்கர் ஹாய் ப்ரோ. அவ்வளோதான் லைவ் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வரப்போது இந்த அப்டேட் என்னை கொண்டு வர போறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட் இந்த ஈவெண்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெயின் மேலே பாயிண்டர் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து பாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எஃபிபி மாற்றிக்கலாம், இல்லைருந்து டிபிபிலே த்ரோ பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த பாயிண்டர் வந்து அந்த பலூனில் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படி த்ரோ பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் இருக்க லூட் வந்து கிடைக்கும். பலூன் பாப்பா பார்க்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் மார்க்கை வந்து மாற்றி வைக்கிற பட்சத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாருங்க. இப்போ நான் சும்மா மார்க் எங்கேயோ வைக்கிறேன். நீங்கள் ட்ரெயினோட சேர்ந்து பறந்து போய் கீழே மணக்க வைங்க. அந்த மாதிரி பண்ணால் கரெக்டாக பலூன் பாப்பணும். எதுக்கு ஈட்டி வச்சு பலூன் வெடிக்க வைக்கணும்? நம்ம கண்ணை வச்சு ஷூட் பண்ணலாம் நினைச்சீங்க. எவ்வளோ ஷூட் பண்ணால் அந்த பலூன் வந்து வெடிக்காது. அந்த ட்ரெயினை வச்சு மட்டும் தான் பாப்ப முடியும். நீங்கள் 3 பலூன் நீங்கள் பாப்ப பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த முதல் ட்ரெயின் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு. நீங்க லூட் வந்து தேடி போகணும் அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல வந்து இந்த பலூன் பாப்ப பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு தேவையான ஏகப்பட்ட லூட் வந்து இங்கே கிடைக்கும். இன்னொரு ட்ரெயின் ஓப்பன் ஆகாம இருக்கு. இதுக்கு 3 பலூன் வரும். அதை நீங்க பாப்ப பண்ணணும். அப்பதான் இந்த ட்ரெயின் ஓப்பன் ஆகும். சரியா गाइस? இப்போ அடுத்த பஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த ஈவென்ட் மூலம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து பாப்பீங்க. கிட்ட போனதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க ஃப்ளூட் எடுத்தீங்கனாலே போதும். அவனே ஒரு மியூசிக் வாசிப்பான். மியூசிக் வாசிக்க வந்து முன்னாடி
ஓகே ஃபைன், ஆரம்பிக்கலாங்களா? தூக்கம் வருது கைஸ். இந்த புக்கு இங்கே, இந்த புக்கு இங்கே, இதை இங்கே வச்சிடலாம். வந்து நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் படிக்கலாமே. கெமிக்கல் பாண்டிங் நம்ம ஷெட்யூலில் இருக்கா? கெமிக்கல் பாண்டிங் நாளைக்கு படிக்கணும். ஓகே, கெமிக்கல் பாண்டிங் நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு. சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி கிடையாது நம்மளுக்கு போர்ஷனில். ஸோ கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் வந்து ஈஸி தான் ஓரளவு. ஃபார்மல் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறது, தென் covalent ionic non-polar, Lewis dot, Fajan's rule, octet, formal charge, limitation of octet, 3 types of bond, polarities, polar non-polar, dpm 0, nf3 nh3. ஓகே, நான் அமோனியாவும் ட்ரைஃப்ளூரைட் நைட்ரஜனும், அப்புறம் பாண்ட் பேராமீட்டர்ஸ், பாண்ட் லென்த், பாண்ட் ஆங்கிள், ஓகே, விபிடி. ஓகே, சிக்மா பை பாண்டு, ஓவர்லேப்பு, ஹைபிரிடைசேஷன், ஹைட்ரஜன் பாண்டு. ஓகே, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குல்ல, இது கிடையாது. கெமிக்கல் பாண்டிங் இருக்கா? ஓகே, hydrogen and its compound number, deleted position. ஓகே, கெமிக்கல் பாண்டிங் எஸ்பரு, எம்ஓடி எல்லாமே இருக்குது. மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி முடிஞ்சிருச்சு, அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டை டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. பெரிய தலைவலி எனக்கு, அதுதான் சுத்தமாக பிடிக்காது எனக்கு. கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள மொக்கையான சாப்டர் தான் சாலிட் ஸ்டேட். எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா, பட் அந்த சாலிட் ஸ்டேட் மட்டும் கடுப்பாக வரும். அதை தூக்கிட்டாங்க. பிக் அட்வான்டேஜ் ஃபார் அஸ், அட்வான்டேஜ் ஃபார் ஆல். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பீரியட் 2, செகண்ட் பீரியட் 8, தேர்ட் பீரியட் 8, ஃபோர்த்து பீரியட் லாங் 18, ஃபிஃப்த் பீரியட் லாங்கஸ்ட். பீரியாடிக் டேபிள், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மெட்டல்ஸ், ஹைலி ரியாக்டிவ் சாஃப்ட் மெட்டல்ஸ். பி, எஸ் மெட்டலும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், பி வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ், டி வந்து டிரான்சிஷன், எஃப் வந்து இன்னர் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 1s 2s, அதுக்கப்புறம் வந்து இது 13 to 18 ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இது. அப்புறம் வந்து மிடில் இருக்கிற 3 to 12 வந்து இந்த இது டிரான்சிஷன் வரலாம். அதுக்கப்புறம் லென்த்தனைட்ஸ், ஆக்டினைட்ஸ், ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். எஸ் பிளாக் வந்து NS1 1 to 2, NS1 to 2 தான் வந்து இது. 1 வந்து இது. பி பிளாக்கில் வந்து NS2 NP1 to 6. ஓகே, டி பிளாக் வந்து $1800 31 elements, 1865 63, at present 104. Periodic fuel 118. Periodic table, periodic trans periodicity, atomic ionization, atomic radius, enthalpy of atomization,
ஓகே. ஜான் டுப்ரைனர் ட்ரையட்ஸ். டுப்ரைனர் ட்ரையட்ஸ் வந்து லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், கால்சியம், சான்சியம், பேரியம், குளோரின், புரோமின், அயோடின். ஃப்ரெஞ்சு ஜுவாலஜிஸ்ட் அரேஞ்ச்டு ஆர்டர் ஆஃப் அட்டாமிக் வெயிட் சிலிண்ட்ரிக்கல் டேபிள். அந்த ஜுவாலஜிஸ்ட் பேர் சான்கார்டாய்ஸ். சான்கார்டாய்ஸ். அலெக்சாண்டர் நியூலன்ஸ் லா ஆஃப் ஆக்டிவ்ஸ். ஓகே. அப் டு கால்சியம். ஆஃப்டர் கால்சியம் வராது. டிமிட்ரி மெண்ட்லிவ் அரேஞ்ச்டு இன்க்ரீசிங் அட்டாமிக் வெயிட். Modern periodic table published in 1905. 786. இது ரொம்ப ஹைப்போதெட்டிக்கலாக இருக்கே. செப்டாக்டெக்சியம் சா குட். 413. 746. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம். பீரியாடிசிட்டி ட்ரெண்ட்ஸ். பீரியாடிக் அரேங்க. பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து பீரியடில் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் நம்பர். அப் டு டவுன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட்டாமிக் ரேடியஸ், அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் கூட சொல்லலாம். அட்டாமிக் ரேடியஸ். அயனைசேஷன் என்தால்பி வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீசஸ் அயனைசேஷன் என்தால்பி. அதுக்கப்புறம் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் அட்டாமைசேஷன் வந்து இன்க்ரீசஸ். பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட் டு ரைட்டு பீரியட்ஸில் வந்து எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட்டாமிக் நம்பர், அயனைசேஷன் என்தால்பி, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, என்தால்பி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் மட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. Electron gain enthalpy increase, ionization enthalpy increase. மணி வந்து 5:30 ஆக போதா? ரைட்டு, காலையில் உட்காந்தது 6 hours going to end. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி மெயினாக படிச்சுக்கலாம். ஃப்ளூரின் 4, நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்து 3.5, நைட்ரஜன் குளோரின் வந்து 3, ஹைட்ரஜன் 2.1, குளோரின் வந்து 2.5, கார்பன் வந்து 2.5. ஓகே. எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி வந்து ஃப்ளூரின், புரோமின், அயோடின். நோபல் கேஸ். போரானுக்கும் பெரிலியமுக்கும் அயனைசேஷன் என்தால்பி எது பெருசுன்னு கேட்குறாங்க. பெரிலியமுக்கு தான் பெருசு பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுல ரைட் சைடு இருக்குது பெரிலியம். கார்பன் நைட்ரஜன்னா நைட்ரஜனுக்கு, ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின்னா ஃப்ளூரினுக்கு, ஃப்ளூரின் நியான்னா நியானுக்கு, மெக்னீஷியம் அலுமினியம்னா மெக்னீஷியம்க்கு. ஓகே. அவ்வளோதானா? வேறு எதுவும் இல்லையா? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்குது. ஃப்ளோரின் வந்து 4, குளோரின் வந்து 3, நைட்ரஜன் வந்து 3, ஆக்சிஜன் வந்து 3.5, புரோமின் 2.8, ஹைட்ரஜன் 2.1. ஓகே. சைஸ் இன்க்ரீசஸ்.
ஆக்சிஜன். ஓகே, இதெல்லாம் என்ன இது? லோ அயனைசேஷன் என்தால்பி ஆல்கலி மெட்டல், வெரி லோ. சீசியம் வந்து எங்கே இருக்குது? பீரியாடிக் லாஸ்ட்டில் இருக்கா? ஃப்ரான்சியம் வராது, அதனால் சீசியம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராங் ஹை ionization enthalpy is equal to noble gases. Very high ionization enthalpy, high ionization enthalpy வந்து அந்த லாஸ்ட் ரைட்டில் உள்ள ஹீலியமுக்கு தான் அயனைசேஷன் என்தால்பி அதிகம். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அயனைசேஷன் என்தால்பியோட ஆர்டர். போரானுக்கும் பெரிலியமுக்கும் இருக்கிறன்னா பெரிலியம், ஏன்னா வந்து ரைட் சைடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னொன்று வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டு எஸ் ஆர்பிட்டால், அது ஒரு காரணம். அடுத்து வந்து கார்பன் நைட்ரஜன், அதில் வந்து ஹாஃப் ஃபில்டு பி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஓகே, ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்ம இந்த இதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் எது வந்து ரைட் சைடு அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பீரியட் வைஸு, அதாவது ஹாரிசாண்டல் வைஸு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகிறது வந்து நம்ம சொல்லலாம். நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனுக்கு அடுத்து நைட்ரஜன் வரும். ஸோ நைட்ரஜன். ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரினா ஆமாம், ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின்னா ஓகே 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 வெயிட் செகண்ட். நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்னா நைட்ரஜன் தானே ஃபஸ்ட்டு வரும். அதையும் பெருசுன்னு போட்டிருக்காங்கன்னா பிகாஸ் வந்து அது வந்து ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கிறதுனால. இது வந்து ஒரு இது அயனைசேஷன் என்தால்பியில் ஒரே ஒரு தனியாக இருக்கிறது எக்ஸப்ஷன் வந்து நைட்ரஜன். ஓகே, ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரினில் ஃப்ளூரின் நியானில் நியான். அலுமினியம் மெக்னீஷியம் பார்க்கலாம். அலுமினியம் மெக்னீஷியம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மெக்னீஷியம் தான். மெக்னீஷியம் இங்கே இருக்குது. அலுமினியம் மெக்னீஷியம் எங்கெல்லாம் இருக்குது? அந்த இருக்குது. ஓகே, ஃபுல்லி ஃபில்டு எஸ் ஆர்பிட்டால். ஓகே, ஆஃப் ஃபில்டும் ஃபுல் ஃபில்டும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால அயனைசேஷன் என்தால்பி அதிகமாக இருக்குது. டியூ டு சிமெட்ரி. எக்ஸப்ஷன் வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அலுமினியம் மெக்னீஷியம். நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனில் நைட்ரஜன் பெருசு, ஆனால் வந்து பீரியடில் அது கம்மி. மெக்னீஷியம் அலுமினியமில் மெக்னீஷியம் பெருசு, ஏன்னா வந்து அது ஃபுல்லி ஃபில்டு. மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான், நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஓகே, அவ்வளோதான் நோட்ஸாடா? சரி, ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே இதில் படிப்போம். இப்போ நம்ம ஒரு 6:30 வரலும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாம். 6:30 to 8 வந்து 6:30 to 8 வந்து இது படிச்சிரும், ஜுவாலஜி. தென் ஜுவாலஜி முடிச்சுட்டு எதை கண்டினியூ பண்ணலாம்? 6:30க்குள்ளே நம்ம அந்த இது முடிச்சிடலாம். இப்போ பீரியாடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் முடிக்க போகிறோம். இன்னொரு இட் டேக்ஸ் ½ an hour. அப்புறம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் 6:30 to 8 வந்து நம்ம ஜுவாலஜி முடிச்சிடலாம். ஜுவாலஜி முடிச்சுட்டா ஃபிசிக்ஸ் டேரெக்டாக போகும். ஃபிசிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது மேபி மோஷன் அண்ட் பிளேன். பிகாஸ் இன்றைக்கி காலையில் நம்ம ஃபஸ்ட் லைவ் போட்டதில் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். யூனிட்ஸ், மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் முக்கால்வாசி ஃபுல்லாக முடிக்கல. லாஸ்ட் அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் வரலும் முடிச்சிருக்கோம். சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸில் வந்து அந்த ரூல்ஸு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ரூல்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சு. அதில் அது முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் முடிச்சிடலாம். relationships group
Group wise electronic configuration. Electronic configuration. Theoretical foundation of period. Classification vertical column of the period. The table of a group of family exhibits the chemical behavior. This similarity arises because these elements have same distribution of electrons in the outermost shell. We can classify the elements into 4 blocks: S block, P block, D block, F block, depending on the type of the atomic orbitals filled with the electrons. This illustrates to this categorization strictly. Helium belongs to S block, but its positioning in the P block along with the other groups 18 elements is justified because it has a completely filled valence shell and as a result exhibits properties noble gas. The other exceptions is hydrogen. It has only one s electron and hence can be placed in the group of 1. It can also gain an electron to achieve a noble gas arrangement. ஓகே, இது தனித்தனியான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. 1s to 2s to 2p6, 3s to 3p6, 3s to 3p6, 3d10, 4s to 4p6, 5s to 5p6, 6s to 6p6, 7s to 7p6, 8s to அப்படியா? Everything in this reading is D block metals and non-metals and metalloids இது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Trends in properties of elements, trends of the physical property, atomic radius. இந்த இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதில் வந்து ஒரே எக்ஸப்ஷன் மட்டும் இருக்குது. லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். அட்டாமிக் நம்பரா? நம்பர் எதுக்கு அதிகம்? Radius. Atomic number increases na atomic radius decreases. When atomic number of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium increases na lithium கம்மி atomic number, so அட்டாமிக் நம்பர் இந்த லிமிட்டேஷன் பார்த்துட்டேன். பெரிலியமும் போரானும் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜனும் அலுமினியமும் மெக்னீஷியமும் இது பார்த்துட்டேன். அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தாச்சு. When an electron is added to a neutral gaseous convert into negative ion, the enthalpy change accompanying electronegativity பார்த்துட்டோம். electronegativity diagonal relationships பார்க்கணும், ஆக்சைட்ஸும் பார்க்கணும். ஓகே, following group magnesium and aluminum respectively. This short similarity is commonly referred to as diagonal relationship. Diagonal relationship is block.
லித்தியம் வந்து மெக்னீஷியமோட டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப், பெரிலியம் அலுமினியமோட, போரான் சிலிக்கானோட, கார்பன் பாஸ்பரஸோட, நைட்ரஜன் சல்ஃபரோட. Periodic trends and chemical reactivity. We have observed a periodic trends in certain fundamental properties. With water, basic oxide. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கேருந்து விட்டோம்? இதுலேருந்து விட்டோமா? இது படிச்சிட்டோம். Main group, the outermost electronic configuration varies from -1
படிப்போமா? இந்த இது மட்டும் புரியல, அதனால் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வேரிஸ் ஃப்ரம் NS2 NP1 to NS2 NP6 in each period. At the end of each period, a noble gaseous element with closed valency shell configuration. Noble gases are completely filled stable arrangement addition. The noble gas thus exhibit very low chemical reactivity preceding the noble. The noble gas family are two chemically halogens or chalcogens. ஓகே, இதில் ஒரு எலமெண்ட் பற்றியும் நம்ம இது பண்ணியிருக்காங்க. In addition, displaying classification of elements into SPDF show another broad classification of elements based on their properties. The elements can be divided into metals and non-metals. Metals comprises more than 78%. Metals are usually solid at room temperature, mercury exception. Metals usually have a high melting point, boiling point, good conductor of heat and electricity. They are malleable, ductile. In contrast, non-metals are all located in the right side. ஒரே நிமிஷம்.
மோர் மெட்டாலிக் டவுன் த குரூப்பில் அதிக மெட்டல்ஸு. You go that side. You come this side. Dun dun. நமக்கு அப்போ அடுத்து அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துடலாம். பீரியாடிக் டேபிள் ஓரளவு படிச்சு வச்சுருக்கோம். நடுப்புற வந்து கொஞ்சம் இருக்குது, அதை முடிக்கணும். அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் நோட்ஸ் இருக்குது, அதை படிச்சுட்டு இதுதாங்க ஷெடியூல். ஹெச்ஜிடினா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஜிடினா கிராண்ட் டெஸ்ட்டு. ஹெச்ஜிடி எஃப்ஆர்ஜிடினா என்னன்னு தெரியல. முத நாள் வரும், நீட்டுக்கு முத நாள் வரலும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு. இந்த எக்ஸாம் இருக்கு. இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. Structure of atoms. Atomic structure. Z atomic number. A minus Z mass number. Quantum number. Others. Hydrogen, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Sodium, magnesium, potassium, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, ஆர்பிட்டால். எஸ் ஆர்பிட்டாலில் 1, பி ஆர்பிட்டாலில் 3, டிஒய் எக்ஸ் டிஒய் டிசெட். டி ஆர்பிட்டாலில் டிஎக்ஸ்ஒய் டிஒய் இசெட், டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிசெட் ஸ்கொயர்.
Electronic configuration of Bohr principle. Electron filled increasing orbits. Pauli, no two electrons, only two electrons. Hund's rule. Electrons start pairing, single occupies half Bohrs. First 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5f, 5p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4s, 4p, 4p, 4s. இது வந்து இது s 2 electrons, p 2 electrons, 6p வந்து 6 electrons, d வந்து 10 electrons, f வந்து 4. ஓகே, தனித்தனி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸ்பெஷல் கேசஸ். PYPZ, okay. DXY, DYZ. Okay, dx square minus y square na straight, dz square na okay. P dumbbell shape, D clove leaf, F fused double dumbbell, S on the spherical, S as it is as first letter spherical, P dumbbell, D clove leaf. D block transition element, representative element, inner transition element. எல்லாம் முடிஞ்சு. குவாண்டம் நம்பர், பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர், மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், ஸ்பின் ஒன்லி குவாண்டம் நம்பர். இதுதான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிற பெரிய டாபிக். n வந்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ஆஸ் யூஸ்வல். n-1 தான் வந்து L. m வந்து 2l+1, s வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆஃப். நோடுனா வந்து n-1. ஆங்குலர் நோடு L, ரேடியல் நோடு, சர்க்குலர் நோடு, ஸ்பெரிக்கல் நோடு, ஆர்பிட்டல், ஆங்குலர். 2l+1. h வந்து பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, 1னா p, 2னா d, 3னா f, 4னா g, 5னா h, 6னா I. n is equal to l+1. Represented 2n square energy cell energy level KLMNO.
azimuthal quantum number L n minus 1, L is equal to n minus 1, subshell SPDFGH. Magnetic quantum number 2L plus 1, orientation SPDF. Stigma-only quantum number. Total number of orbital associated with the principal quantum number. N is equal to 3 principal quantum number கொடுத்துட்டாங்கன்னா L is equal to 2. 2னா வந்து P. Magnetic quantum numberனா 2L plus 1. Magnetic quantum number 2L plus 1னா 2 into 2 into plus 1. 4 plus 1 5 magnetic quantum number. SPDFG 2m square. Three is 3p3. S n is equal to 3 னா s ல வந்து 0, l வந்து 0 னா m வந்து 0. n is equal to 3, l is equal to 1 னா 2l plus 1 வந்து n is equal to 3 னா 2p 4s 5d 2p 4s 5f 30d. How many neutron and proton are in their nuclei? C 13 6. P is equal to 6, n is equal to 13 minus 6 6. Neutron 7. Ooh. Atomic number chlorine uranium 233 9 beryllium. Isoelectronic அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. electronic configuration of two L plus 1. L வந்து 2 minus 2 minus 1 0 1 2. Total number of orbital 1 plus 3 plus 5 is equal to 9. n is equal to 3 of principal quantum number கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து 3 எடுத்துக்கணும்.
n is equal to 3. அப்போ n is equal to 3, l is equal to 0, n is equal to 3, l is equal to 1, n is equal to 3, l is equal to 2. அப்போ வந்து m வந்து 1 plus 3 plus 5 is equal to 9. குச்சா 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 use of L and M. n is equal to 3 னா L is equal to 0 1 2. 0 1 2 னா மொத்தம் 3 இருக்கா, 0க்கு வந்து 0 தான், 1க்கு வந்து -1 0 1, 2க்கு வந்து -2 -1 0 1 2, total 9. okay. Quantum number of M and L of electronic configuration 3D orbital. n is equal to 3, L is equal to Dக்கு வந்து 2, அப்போ m வந்து -2 0 -1 0 1 2. okay. Or possible orbital 2, n is equal to 2. One s 3p 4d 4f. Give reason which quantum number are not acceptable. n is equal to 0, l is equal to 0 possible because of its value be 0. n is equal to 1, l is equal to 1 s m 0 m minus 1 by 2. It is not possible because n is equal to 1 1p. It's not possible. 2p. It's not possible because 3D is not possible. 3D. N is equal to 3, L is equal to 0, 3s. Isotopes, isobars, isotopes. Same atomic number, different mass number. Same mass number, different atomic number. Isotopes different in four s 2 3 8 1 32 33 34 35 36 37. Derive de Broglie. H by mu is equal to mc. Lambda is equal to h by mc. Lambda is equal to h by mv. Lambda is equal to hp. Bonding antibond. ஷப்பா லைவ் போயிட்டுருக்கா, நம்ம லைவ் பார்க்கலாம். என்ன நடக்குது, நம்ம லைவ் சார்ஜ் வேறு போடணும். சார்ஜ் போட்டு வந்தால் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸை பிரேக் எடுத்துக்கலாம். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சார்ஜ் போட்டு வந்தால் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸை பிரேக் எடுத்துக்கலாம். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, லைவ் போட்டோம். ஐயோ, இதெல்லாம் காட்டக்கூடாது. லைவ் போட்டோம். நம்ம வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கலாம். போய் டேபை சார்ஜில் போடுறேன். இது ஷெட்யூல்லே இருக்கட்டுமா? ஷெட்யூல்லே இருக்கட்டும். மைக் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக ஒரு 6:30க்கு ஆரம்பித்தா அப்படியே ஒரு 8 வரலும் நம்ம ஜுவாலஜி கண்டினியூ பண்ணலாங்க. தென் நம்ம 8லேருந்து நம்ம இதுக்கு போகலாம். 6:30க்கு ஆரம்பித்தா அப்படியே ஒரு 8 இது வெளியே இருக்கட்டும்.
நான் போய் பிரேக் போயிட்டு வந்துடுறேன் கைஸ்.